morning, everyone. Good morning, and we welcome you to our morning devotionals in the blessed name of Jesus Christ. সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভক্তিৰ সময়লৈ যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত. We welcome you. Shall we look to the Lord together in prayer? আহক আমি একেলগে দিনটোৰ আৰম্ভণি প্ৰাৰ্থনাৰে কৰোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওপৰত নিজৰ মনোযোগটো দি পেলাই কৰোঁ. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord, for just your sweet presence, Lord, that is all around us this morning. Prabhu Jisu, মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ তোমাৰ উপস্থিতিৰ কাৰণে প্ৰভু যীশু যিটো আমাৰ চৌপাশে আছে মুহূৰ্তত. Hallelujah. You're wrapping us, Lord, with your love, your grace, and your mercy, Jesus. যীশু খ্ৰীষ্টৰ ধন্যবাদ যে মুহূৰ্তত আমি তোমাৰ প্ৰেম, তোমাৰ দয়া, তোমাৰ অনুগ্ৰহ অনুভৱ কৰিব পাৰি আছোঁ. যীশু ধন্যবাদ. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And remember what the word says, give thanks to the Lord forever. For he is good and his love endures. Hallelujah, hallelujah. Bible-ত লিখা আছে যে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দি থাকক কাৰণ ঈশ্বৰ ভাল হয় আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেম অনন্ত হয়. Hallelujah. Yes, Lord, your love endures forever. Your love endures forever, Lord. You are patient with us, Jesus. You are quick to forgive and slow to anger, Lord. Thank you, Jesus. ধন্যবাদ যীশু. ধন্যবাদ যীশু যে তুমি আমাক সোনকালে ক্ষমা কৰি দিয়া. ধন্যবাদ যীশু. Thank you, Jesus. Quick to forgive, slow to anger, Lord. You are so full of patience for each one of us. Thank you, Lord. क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया? क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जा? मैंने ढूंढा हर कहीं मिला ऐसा प्यार नहीं. अब मेरी जिंदगी पहली जैसी ना रही. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार अज़ीम अपार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा आज और कल एक सा. उसी प्यार ने कर दिया मुझे आज़ाद. तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार. तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार. तेरा प्यार. तू धनी है दया का, करुणा से तू है भरा. कैसा तू है भला, आभारी हूँ मैं तेरा. क्षमा तूने कर दिया, मुझको बचा लिया. एक नई जिंदगी मुझे तूने दी. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार अज़ीम अपार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा आज और कल एक सा. इसी प्यार
मुझे आजाद तेरा प्यार सिर्फ तेरा प्यार अनोखा प्यार तेरा प्यार सिर्फ तेरा प्यार अनोखा प्यार तेरा प्यार तू धनी है दया का करुणा से तू है भरा कैसा तू है भला आभारी हूँ मैं तेरा क्षमा तूने कर दिया मुझको बचा लिया एक नई जिंदगी मुझे तूने दी तेरा प्यार है महान तेरा प्यार सीमा पार तेरा प्यार ही आधार तेरा प्यार है सदा आज और कल एक सा उसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद तेरा प्यार सिर्फ तेरा प्यार अनोखा प्यार तेरा प्यार सिर्फ तेरा प्यार अनोखा प्यार तेरा प्यार सिर्फ तेरा प्यार अनोखा प्यार तेरा प्यार one last time तेरा प्यार सिर्फ तेरा प्यार अनोखा प्यार तेरा प्यार सिर्फ तेरा प्यार अनोखा प्यार तेरा प्यार Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your love, Lord, that endures forever. Yes, Lord, we will continue to give thanks to you because you are good and your love endures forever. Your love endures forever, Lord. Your love endures forever. Prabhu Jisu. তোমাৰ প্ৰেম আমাৰ কাৰণে সদায় অনন্ত হয় ধন্যবাদ যীশু Thank you, Lord. Thank you, Father. We just bless your name, Jesus. We're just here to bless your name this morning, Lord. Because you are good, you are good, you are good. Just declare that. You are good, Lord. You are good, Lord. And no matter what, Father, this truth does not change that you are good. Prabhu Jisu, ei hoytotu holoni nohoy. Je tumi bhal hoy Jisu. Hallelujah. Oh, you are good and your love endures forever, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Now take charge of this time, Lord, even as we receive your word. Amar hridoykhon Prabhu Jisu kumol kora, namra kora. যাতে আমি তোমাৰ বাক্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ Thank you, Lord. Thank you, Lord. যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত Hallelujah. Amen. Amen. I'll now hand over the time to Elder Sanju. Hello, everyone.
Good morning, everyone. Praise the Lord. So আহক আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ ঈশ্বৰে যে আমাক এই সুন্দৰ সময়টো দিছে ৰাতিপুৱাটো আমাক দেখিবলৈ দিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিওঁ Thank you Daddy for giving us this beautiful morning. Thank you for this fellowship and thank you for presence in this place, Father. We just surrender every word that will be released today. We believe it will help us and it will just make us be filled, Father, for the entire day, Jesus. We thank you for every word that is going to be released, and we believe that it will be released directly from your heart, Father, for us. Thank you, Jesus. Take charge. In your name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Good morning, everyone. So today we will learn about faith and hope. So আজি আমি বিশ্বাস আৰু আশাৰ ওপৰত আমি শিকিব গৈ আছো So in Hebrews 11 we find that the definition of faith আৰু হেতু the only word explicitly defined in the Bible. So Hebrews 11ত আমি faithৰ বিষয়ে faithৰ যোনটো definition হয় হেতু আমি পাওঁ আৰু হেতু বহুত clearly আৰু in detail দিয়া আছে যে বিশ্বাস হয় কি faith কি হয় So আমি যদি চাও Hebrews chapter 11 verse 1 Hebrews 11 অধ্যায় 1 পদত যদি আমি পঢ়ো তাতে লিখা আছে Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. যে এটা কৈছে যে বিশ্বাসটোৱে আমাৰ হয় হেতু সত্যতা যোনটোৱে আমাৰ আশাটোক দেখাব পাৰে আশাটোক জীৱন দিব পাৰে আৰু বিশ্বাসে হয় এনেকা এটা এভিডেন্স যোনটোৱে আমাৰ ফিউচাৰত আমাৰ যোনটো বস্তু আশা কৰো হেতু পুৰা কৰিব পাৰে Here we see a relationship between faith and hope. হয়নে তো ইয়াতে আমি এটা সম্বন্ধ দেখিব পাৰো বিশ্বাস আৰু আশাক লৈ পেলাই Our faith is here and now. আমাৰ বিশ্বাসটো হৈছে এতিয়া বা আজি Hope is for the future. যেনেকৈ আমি আমাৰ বিশ্বাসটো কওঁ বিশ্বাসটো কালি কৰিম বুলি নহয় বিশ্বাসটো আমি আজি কৰিম আৰু হোপটো হৈছে কালিৰ কাৰণে মই কি দেখিম Amen. Faith is like a material thing. আপুনি এটো ভাবিব পাৰে যে এটো এটা material বস্তুৰ নিচিনা হৈ গৈছে এটা বস্তু যোনটো আমি ফিল কৰিব পাৰো যেনেকৈ আমি ধৰক এটো মাইক মই ফিল কৰিব পাৰি আছো এটা টেনজিবল বস্তু হয় ফেইথটো এটা তেনেকা বস্তু হৈ গৈছে আমাৰ জীৱনত আমি দেখিব নোৱাৰো আমি সুব নোৱাৰো কিন্তু কাম কৰে এটা সলিড বস্তুৰ নিচিনাই ফেইথটো যোনটো আমি কিহত দেখা পাও আমাৰ কাৰ্যবিলাকত দেখা পাও we can see when we have faith we can it becomes like a solid thing it is not a solid thing but it works like a solid thing you see the results when you have faith something that is so real that it is called a substance আর কবাত মানে এনেকা হয় যে বস্তুটো এটা সাবস্টেন্স নিচিনা হৈ যায় faith on the basis of faith we can have a legitimate hope for the future so আমাৰ বিশ্বাসৰ জৰিয়তে আমি গম পাব পাৰো যে আমাৰ ফিউচাৰটো কেনেকৈ হ'ব আমি কেনেকৈ থাকিম আমি ক'ত থাকিম where we will live how we will live with whom we will live So everything is decided by our faith, what we believe in, whom we believe in. Amen. But hope that is not based on legitimate faith is just wishful thinking. আৰু সাব যোনটো আশা আপোনাৰ আপুনি কৰিছে বিশ্বাস নোহোৱাকে হেতু বস্তুৰ কোনটো সলিড এটা স্থিৰ নাই যেহেতু হবনে নাই if we are hoping for something very big but in our faith we don't believe it that it can happen then that hope is of no use that hope may or may not succeed
or come in existence. Right? In Romans chapter 10 verses 9 to 10, we can read. আমি ৰোমিয়া 10 অধ্যায় 9 পৰা 10 পদত আমি এটো পাও. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. মানে কি লিখা আছে চাওক. আমাৰ পাৰ্সোনাল বস্তু একো দিয়া নাই. There is nothing personal thing that is written for you, that you have to go on the cross or you have to do something, you have to visit a place or you have to do something. It is written that if you declare Jesus is Lord and you believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. That's the only thing that we have to do, and we have to have faith on that Jesus is raised. And why he was raised? He was raised so that we can be saved. We can live. And the things that we hope for, all the good things that is from our Father, so that it can be fulfilled, we just have to do one thing. We have to believe. We have to have faith. Amen. That Jesus is Lord. আমি এটো বিশ্বাস কৰিব লাগিব. বেলেগ বস্তুত নহয়. ঈশ্বৰে মানে আমাক এটো কিবা টার্মস এন্ড কন্ডিশনস দিয়া নাই যে আমি কৰবাত যাব লাগিব, কিবা কৰিব লাগিব, আমি এনেকা কাম কৰিলেহে আমাৰ বিশ্বাসটো ষ্ট্ৰং হ'ব বা আমাৰ যোনবিলাক আশা কৰি আছো সেইবোৰ পূৰ্ণ হ'ব. এটা বস্তুৱে কৈছে ইয়াতে যে ইফ ইউ ওপেনলি ডিক্লেয়াৰ, যদি আপুনি এটো বস্তু বিশ্বাস কৰিব পাৰে যে যিশুৱে হয় ঈশ্বৰ, তেনেহলে আপুনি সেভ হ'ব, আপোনাক বচোৱা হ'ব বুলি কৈছে. Amen. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. So here we can see that we have to believe in our heart that we are made right with God, and we have to declare in our faith that we are saved. I am saved. We have to say it. We are saved. How? By believing that Jesus is God. Amen. In the New Testament, believe is a word of motion. আপুনি যি নতুন নিয়মত পঢ়ে, এই বিশ্বাস মানে বস্তুটো হৈছে এটা গৈ থাকা বস্তু, স্থিৰ থাকা বস্তু নহয় হেতু. It is not static. It is not a static thing or a intellectual position. এটা স্থিৰ জাগা নহয় motion বস্তুটো. It is something in your heart that leads you to something new. So এই যোনটো motion বুলি কৈছো আমি, সেই faithটো আমাৰ তেনেকা হয়, সেই আমাৰ আশাটো তেনেকা হয়. এইটো static বস্তু নহয়, এটা জাগাত আপোনাক থৈ দিব তেনেকা নহয়. মই যদি এই মাইকটো ইয়াতে থৈছো, এই মাইকটো ইয়াতে আছে, মাইকটো কতো গুচি যোৱা নাই বোলে মই কথা কৈ আছো, মাইকটো বোলে এবাৰ লেফটৰ ফালে গুচি গৈছে, নিজে নিজে আগফালে গুচি গৈছে, পিছফালে গুচি গৈছে, তেনেকা হোৱা নাই. এইটো সেম জাগাতে আছে. কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস বস্তুটো এনেকা সেম জাগাত নাথাকে, এইটো মুভ হৈ থাকে বুলি কোৱা হৈছে. It's like the word, মানে যোনটো বস্তু আমি মোশন বুলি কওঁ ন, এই মোশনৰ নিচিনা হয় আমাৰ বিশ্বাসটো. Amen. Our faith is a verb of motion. By faith we believe unto righteousness and salvation. You can have intellectual faith and never be changed. আপোনাৰ ধৰক এনেকা এটা বিশ্বাসো হ'ব পাৰে যোনটো আপুনি দেখি জানি বা আপুনি ক'ৰবাত পঢ়ি পেলাইহে পাইছে, কিন্তু আপুনি সেই বিশ্বাসত আপুনি সেম জাগাত থাকিবও পাৰে, কাৰণ আপুনি যিমানখিনি বুজিছে আপুনি তিমানখিনিহে আপুনি আপোনাৰ বিশ্বাস. বাট এনেকা হ'ব পাৰে আপোনাৰ এটা এনেকা বিশ্বাস যোনটো আপুনি ভাবা বুজা দৰে নহয়. ঈশ্বৰৰ ওপৰত যোনটো বিশ্বাস হয় নহয়, সেইটো আপুনি বুজিব নোৱাৰে.
আপুনি সেইটো বস্তু নিজৰ মাইণ্ডৰে আপুনি সেইটো বস্তু সলভ কৰিব নোৱাৰে যে হাউ the things that God will do in our lives upon which we will have faith. Maybe sometimes it will be a bit, it will be not clear to us. Maybe some things that the Lord wants us to step onto, but we have never experienced that thing. Maybe things can happen which are above our understanding. But আমি static নাথাকো. You can embrace all the doctrines of the Bible with your intellect but remain completely the same. আপুনি বাইবেল গোটেই পঢ়ি ল'ব পাৰে, গোটেই যোনবিলাক বস্তু লিখা আছে আপুনি ল'ব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি নিজেই যিমানখিনি বুজে তিমানখিনিতে আপুনি থাকে, আপুনি same জাগাতে থাকিব. But when you have faith in your heart, it leads to salvation. কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ হৃদয়ত সেইটো বিশ্বাসটো থাকে, যোনটো বস্তু কোৱা হৈছে সেইটো বস্তু সত্য হয়, সেই বস্তুটোৱে আপোনাক মুক্তি দিব বুলি কৈছে, সেই বস্তুটোৱে আপোনাক আগবঢ়াই লৈ যাব, খালি পঢ়িলে নহ'ব. It's not just through reading that we'll get salvation or our faith will be boosted, but we have to believe also. We have to apply it in our life. It's not just words, it's not just few things that is written in the Bible, but those are the things that we have to apply so that our faith becomes strong. Amen. So khali পঢ়িলে আপুনি বাইবেলটো যিমানে পঢ়িলক, বাট আপুনি যদি সেইটো বস্তু আপোনাৰ জীৱনত এপ্লাই কৰা নাই, আপোনাৰ বিশ্বাস কেতিয়াও ষ্ট্ৰং হ'ব নোৱাৰে. আপুনি বোলে বাইবেলৰ ওপৰত ডেইলি পঢ়ি আছে, কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত আপুনি কেতিয়াও এপ্লাই নকৰে. You read the Bible every day. You have covered each and every page. You have memorized everything. But in your heart, you don't believe. In your life, you don't want to apply it. Then your faith will also not be moved. It will be static. It will be in the same position that was in your past. The life that you had in your past, it will be the same if you don't apply it, if you don't understand what your Father is trying to do in your life. Amen. Faith is in the present, hope is in the future. Biblical faith is in the heart. Hope is in the mind. যেটা সব এটা লিখা আছে যে আমাৰ বিশ্বাসটো প্ৰেজেন্ট হয় আৰু আমাৰ আশাটো হৈছে ফিউচাৰ, হয়নে? আমি আশাটো এইটো কৰি থকা নাই যে মই এই চকীটোত বহিব পাৰিলো হয়, এইটো ৰাইট নাও যোনটো বস্তু হৈ আছে যে বাই ফেইথ আই এম সিটিং হিয়াৰ, বাট বাই মানে আই এম হোপিং যে টুমৰো আই কেন বি এবল টু সিট ইন দ্য সোফা. মানে আই এম হোপিং ফৰ টুমৰো, বাট এইটোত বহি আছো, এইটো মোৰ এটা বিশ্বাসত মই বহি আছো এই চকীটোত. Paul spoke about both with an interesting picture. আৰু পলে এটা বস্তু কৈছিলে, আমি যদি 1 Thessalonians 5:8 আমি পঢ়ো, 1 Thessalonia 5:8 কোৱা হৈছে, but let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith and love, and wearing as our helmet the confidence of our salvation. So এটা হেতু বস্তুৱে কৈছে চাওক, but let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith and love. So আমাক কি কৰিব দিছে, আমাক ক্লিয়াৰ হ'ব দিছে, বস্তুবোৰ আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব দিছে. যেতিয়া আমি কিবা পঢ়ি আছো, যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু আমি শিকি আছো, আমাক ঈশ্বৰে শিকাব বিচাৰি আছে, আমাক ক্লিয়াৰ হ'ব দিছে, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, আমি প্ৰটেক্টেড থাকিম, আমাৰ ফেইথত আমি প্ৰটেক্টেড থাকিম, সেইটো এটা আমাৰ আৰ্মাৰ হৈ যাব.
হেতু খালি কিছুমান শব্দ হৈ নাথাকে it will not just be few words but it will be the armor to protect you it will be the armor for your salvation to give you salvation amen aru two items of armor are mentioned in this verse faith is a breastplate jot faith to amar eta breastplate koise which protects the heart juntu amar hridoyok bosai rakhe and hope is the helmet aru asha tu hoise he helmet tu which protects the head amar mogos tu bosai rakhe boli koise therefore faith is the heart hope is in the mind amen so ami hoday amar ei duta bostu ami bhalke ami amar nijor jibonot ami rakhibo lage we have to protect these two things our mind and our heart because through these two things many things happen in our life because of unbelief because we don't agree to something because we don't understand something because we have not seen something because our heart is not in the right place we are disturbed because of which many things go wrong our faith shakes our future has doubts so hoytu amar jibonot ami ei duta bostu ami ekdom strong rakhibo lage amar bissak tu aru amar asha tu aru amar asha tu tetia he strong hobo jetia amar he bissak tu strong hobo aru amar bissak tu bahut homoy strong hoy na thake kyo karon ami kisman bostu bissak koribo noaru kisman bostu ami dekha nai kisman bostu ami bujibo para nai kisman bostu ami najanu hetur karone ami bissak nokoru ঈশ্বৰে এটো বস্তু কৈছে যে walk by faith and not by sight বাইবেলত কৈছে এটো বস্তু আৰু ঈশ্বৰে হেতু জানে যে আমি এনেকা এটা সিচুৱেচনত থাকিম যত মানুহে বেছি জুনটো বস্তু দেখে হেতুহে বিশ্বাস কৰে there will be a time god knows that the things that we see only that we believe for which god have said that walk by faith and he highlights walk by faith and not by sight apuni ji dekhi ase etu pura hoyto nohoy kono juntu বিশ্বাস কৰিছে ঈশ্বৰে juntu বস্তু কৈ গৈছে that is the truth that we have to believe amen tahok ami ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিও আৰু বিশ্বাস কৰো আজি juntu বস্তু আমাক ঈশ্বৰে আমাক বিশ্বাস আৰু আশাৰ কথা আমাক ঈশ্বৰে কলে আমি যেন আমাৰ নিজৰ জীৱনত আমি হেতু বস্তু আমি strongly আজিৰ পৰা আমি যদি কোনোবাই হেতু বস্তু কৰা নাছিলো আমি normally আমি just casually লৈ আছিলো আমি আজিৰ পৰা যেন serious হৈ এটো বস্তুক লৈ পেলাই কাৰণ আমি যদি আমাৰ ফিউচাৰটো আমি ভাল হোৱাটো বিচাৰো ঈশ্বৰৰ কিংডমৰ কাৰণে আমি কিবা এটা কৰাটো বিচাৰো যদি আমাৰ বিশ্বাস নাই আমি পাছৰ কথা ভাবি পেলাইও লাভ নাই আমি যদি আজি বস্তুখিনি ঠিক কৰিব নোৱাৰো আমি কালিৰ কথা ভাবি একো লাভ নাই কাৰণ কালিও ঠিক নহয় যদি আজি ঠিক নাই there is no use of thinking about tomorrow if today we are not walking by faith so just surrender everything unto your father and believe that he is God and he has control over everything he has control over everything he has control over the things that you think that will never happen in your life that dream of yours if you are thinking that will never be fulfilled but God is saying he is in charge of your life he has control over everything he will never let you down but you have to walk by faith you have to believe in every word that your father have said for you that is not just a book that is not just some history that we read but that is a love letter from your father that is something to make your future a powerful future you are not made in the image of anything you are made in the image of your father in the image of God and God wants to remind us that thing today just believe and just receive
and just declare. And just declare in your life that you are saved and you are free. And whatever you do, your Father is with you. Amen. Apuni just declare korok je apuni mukti paise apunar purana jibonor pora. Apuni declare korok je apunar hey juntu komjuri apuni bhabi thake je mor to hetu degree nai ba mor to etu bostu mor jibonot nai moi hali nohoy moi physically strong nohoy moi kiba nohoy isore koise I don't care isore koise right now God is saying I don't care if you don't have a degree, if you are not physically strong, you are not like the person that people wants you to be. God is saying I don't care. I have created you in my image and you are made perfect. To me perfect hoy boli isore koi ase tumi aru belegor kotha hunibo na lage. You are perfect and you are made in my image. Tumi more image tumak moi srishti korisu. And right now Jesus, I just pray for each and every person in this room, Jesus, that they will walk by faith, Father. They will walk by faith. Jodi kiba bostu hetor jibonot enaka lagi ase je moi time loi asu moi kiba bostu moi bhugi asilu hetu karone muk somoy lage kiba lage. Right now I am praying, Father, they will walk by faith and not by the circumstances that are happening in their life. Right now, Jesus, I am declaring over their life that they are set free from today, from this second, Father. Oh, hallelujah. Dhanyabad. Right now, I just pray korisu je konoba jodi bhabi ase je moi durbol hoy he karone muk somoy lage. No, you are not. Tumi durbol nohoy ishore koise. Tumi durbol nohoy. You are made in my image and you have to walk by faith. Tumi bissakhot tumi khoj dibo lagibo ishore koise right now. Bissakhot khoj dibo lagibo. Tumar bol hobo noare juntu tumi overcome koriba. It's me. It's your Father. It's Jesus who will help you to overcome those situations. It's not you. Ishore koise tumi nohoy. It's not you. You can do all things through Christ who will strengthen you. It's not you that will be strengthening yourself. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Daddy. And I just pray for each and every soul in this room, Father. You are going to just help them, Father. If there is anything that is struggling, that is a struggle for them, that they are not able to overcome. Right now, Jesus, I just pray that you are setting them free. You are opening the eyes, Father. You are removing the net. You are removing the web in front of their eyes, Jesus. You are making things clear right now, Jesus, that they are perfect. They are made in your image. Thank you, Jesus. We just thank you for your blood protection. We just thank you for your presence in our life. Thank you for being with us throughout, Jesus. Wherever we go, wherever we stay, we believe you are going to lead us. You are going to guide us, Father. And you will protect us from all the lies of the enemies, from all the things that is not for us. So we reject it, Jesus, all those things. And we just surrender ourselves. And we pray that from today, from this second, we will walk by faith. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ahok etia ami amar declaration to ami hokolue ami korua hok aru ami hokolue muk khuli pelai etu bostu declare koru juntu bostu ami eta poribo goiso hok ami hokolue. Let us all read together. The same Spirit that raised Jesus from the grave lives in the inside of me. God has awesome plans for me, plans to prosper me and to give me a hope and a future. I am not a failure. I am more than a conqueror in Christ Jesus. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Today, I am going to see the sick healed, demons cast out, the lepers cleansed, and even the dead raised to life. I will not give in to fear, intimidation, and lethargy, for God has not given me a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. This day belongs to the Lord and has already been set up for victory. In Jesus' name, amen. ধন্যবাদ দেউতা আমি যি এই মুহূৰ্তত ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ যি আমি শিকিলোঁ আমি জানো সেইবোৰ সকলো তোমাৰ পিনৰ পৰা আছিলে টু ষ্ট্ৰেংথেন আছ টু জাষ্ট মেক আছ লাইক ইউ জিজাছ So we just surrender everything into your hands. Now may the grace of Jesus, the love of the Father,
the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us now and forevermore. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen.